в течение картики мы можем удовлетворить Радхарани. And of course, if we please Radharani, everything is good. И, From that конечно point же, on, yeah. если мы удовлетворяем Радхарани, то все хорошо становится с того момента. Okay. Now, there's a verse in the Skanda Purana, В Скандапуране есть текст, which is, it's good to know this verse. хорошо знать этот стих. So it says, whatever your normal diet is, if you could give up something that you like to eat during the month of Kartik, then you will go back to Krishna just by doing that. И стих гласит следующее. Какова бы ни была ваша естественная стандартная диета, если вы сможете от чего-то из нее отказаться, то просто за счет этого вы уже можете вернуться к Господу Кришне. So we're going to talk a little more about, kind of vratas we can make. But I just thought that was an interesting verse. Мы также поговорим еще о другие враты, которые мы можем принять. Но я думаю, это достаточно интересный текст. Yeah. Another verse, I believe, from Padma Purana, it says, all the sins you could acquire over millions of kalpas are destroyed by offering a lamp during Kartik. Еще один стих из Падма Пураны говорит, что все грехи, которые вы собрали в течение множества кальп, могут быть разрушены просто за счет того, что вы предложили лампадку на картику. Now, of course, you might say, but all sins are destroyed by chanting the holy name. Но вы, конечно, можете сказать, но все грехи разрушаются за счет воспевания святого имени. And that's true. И это правда. But these verses are just showing that the month of Kartik is very powerful. And by taking advantage of this month, your chanting will get better. Но эти стихи, они просто показывают, насколько могущественный месяц Картика. И если вы воспользуетесь этим, то ваше воспевание также улучшится. So you'll find different verses and different stories in Shastra that will describe the power of Kartik. Вы обнаружите различные стихи и истории, которые в шастрах будут описывать могущество Картики. And so one of the things that we do, and you should make sure you do, even if you don't live in a temple, is offer a lamp, a candle, a flame every day. That's a very important part of Kartik. И одну из вещей, которую мы исполняем, и вы тоже проконтролируете то, что вы это будете делать, даже если вы не живете в храме, это мы предлагаем лампадку, фитилек, огонь на Картику. Even if it's just in your home, a simple, 1-minute offering to a picture, you should do it every day. Даже если это у вас дома простое изображение, и вы предлагаете в течение 1 минуты, нужно это делать ежедневно. And the reason being is there's so many benefits that you get during Kartik, and everything is increased like 1,000,000-fold. И причина в том, что столько можно благов получить в течение Картики, и в Картику это увеличивается миллионократно. So I think we can look at Kartik as a very sacred time for us, kind of like in Islam they have Ramadan. It's a sacred month. So it's like a time to make some breakthrough in your spiritual life. Картика, по сути, для нас достаточно священное время, как, допустим, в исламе у них есть Рамадан месяц. И то есть здесь, в это время мы должны использовать для того, чтобы прорваться духовно. Yeah, so that's just kind of how we can frame Kartik within our mind, that this is an opportunity to make some significant breakthrough in my spiritual life. Вот каким образом мы можем установить рамки Картики у себя в уме, то, что на этот месяц мы можем продвинуться, прорваться больше в духовной жизни. And so you have these different verses which explain the power of Kartik to encourage us that we can make a lot of advancement by observing some vows during Kartik, and we can get a lot of power as well. И вот так у нас очень много стихов, которые поощряют нас и гласят то, что можно получить большие блага и духовное продвижение в Картику, если вы будете исполнять определенные обеты. There's a verse, not sure where it's from, that says that
everything that Dhruva Maharaj was able to achieve in his life, seeing Krishna and all that happened after that, he said he all achieved that because he went when he was a child to Mathura and he did the Kartik Vrata there. И есть один стих, не помню точно откуда, который говорит, что Друва Махарадж, он получил все эти блага, в том числе мог увидеть Кришну в течение жизни. Это все потому, что он отправился во время Картики в Мадхуру, когда он был маленьким. One story that's often told about the power of Kartik is a story about a mouse. Часто одну историю, которую рассказывают во время Картики, это история о мыши. So this mouse, I guess mice they like ghee. So he used to, suck ghee wherever he could find it in the temple. И мыши, у них есть такая особенность, они любят ги, и они всегда пытаются его раздобыть, особенно если это в храме. So one day he got on the altar and there were ghee wicks burning. And so he started sucking one of the burning ghee wicks. Так, однажды этот мышь залез на алтарь, и там были фитильки, лампадки, они были зажжены, и он начал поедать одну из этих фитильков с другой стороны. And he caught on fire. И он загорелся, этот мышонок. Right on the altar. Прямо на алтаре. And he was trying to put the fire out, jumping up and down to get rid of the fire. И он пытался там потушить этот огонь, свою шерсть, прыгал по алтарю. Unfortunately, but as it turns out, fortunately, he completely burned and died. И, к сожалению, но потом в дальнейшем, как мы увидим, к счастью, он полностью сгорел и умер. And when you do artik, you kind of jump up and down with your ghee lamp, right? In front of the deity. So the deity took it as an arti. So the mouse got to do artik for the deity. Когда вы предлагаете арати, то с лампадой вы как бы проводите такие движения рукой вверх и вниз, там вправо, влево, и таким образом божество восприняло вот эти прыгания мышонка как подношение, то, что он предлагал вот этот зажженный фитиль. And then he was liberated. И этот мышонок получил освобождение. So Krishna, because this month represents Radharani and Radharani represents compassion, then Krishna, he's more compassionate this month, so he's more willing to fulfill our desires. Так как этот месяц представляет Радхарани, а Радхарани является олицетворением сострадания, то Кришна также в этот месяц более сострадателен по отношению к нам. So maybe there's something you need that you've been praying for and you haven't got it. Maybe you'll get it this month because now Krishna's in a more giving mood. Может быть, вы в чем-то нуждаетесь, и вы еще до сих пор это не заполучили, то, возможно, если в этот месяц вы помолитесь, то Кришна дарует вам это, потому что в этот месяц он в более таком дарующем настроении. He's more in Radharani's mood this month. В этом месяце он больше в настроении Радхарани. So, as we said, that whatever you do this month, it has millions of times more benefits. So, chant more japa. Do, whatever you do, it's just going to be so much more beneficial for you. Как мы ранее сказали, в этот месяц, что бы вы ни делали, благо будет в миллионы раз больше. Поэтому, если будете воспевать чуть больше джапы, да хоть что, это будет приносить огромное благо. So, as I said, this class was about preparing for Kartik. What do we want to do? What austerity? Как я ранее сказал, это лекция о том, как подготовиться к Картике, чем мы хотим заняться, какие аскезы. Often people ask me, they say, what austerity are you going to do this month? Часто люди спрашивают меня лично, какую аскезу примете на себя в этом месяце? And I say, I often say, but I'm already at the limit of my austerity. That's the way I normally live. Я уже на границе, на краю своих аскез, потому что такой у меня стиль жизни. Of course, I can do more austerity. Конечно, я могу делать больше аскез, совершать. But I usually answer, I say, well, I think the biggest austerity is to actually listen to our rounds. Ну, я, конечно, могу по-разному ответить, но на самом деле я
отвечал лучше то, что самая большая Yeah. аскеза, которую мы можем делать, это внимательно слушать наши круги. You know, before we get too involved in all kinds of austerities we could do, maybe we should first focus on the austerity of controlling this crazy mind that wants to travel throughout the three worlds. Перед тем, как мы включимся вот в эти различные аскезы, которые мы можем исполнять, возможно, было бы хорошо попробовать принять на себя аскезу и удержать этот сумасшедший ум, который путешествует по всему миру. You know, it's like, well, I'm reducing my eating, I'm reducing my sleeping, but my rounds are horrible. No, start in the most important thing. А не то кто-то может сказать, то, что я уменьшаю сон, уменьшаю количество пищи, а круги ужасны. Начните с самого важного. Sometimes actually it's painful to try to be present to the holy name because the mind wants to just do what it wants. So that's a big austerity, I think. Иногда достаточно болезненно находиться в настоящем вместе со святым имени, потому что ум хочет заниматься другими делами. Да, это непросто. But you can do other things as well that will help in your spiritual life. Вы можете также делать другие вещи, которые помогут вам в духовной жизни. Like we said, maybe there's something you like to eat. Как мы сказали, вот, может быть, есть что-то, что вам нравится есть. This month I won't eat any sweets because I'm addicted to sweets. So that would be a big austerity. В этом месяце я не буду есть никаких сладостей, потому что я просто привык, не могу без сладостей, и это для меня будет большая аскеза. And for the first few days, you'll have withdrawal symptoms. И в первые несколько дней у вас будет ломка, like a drug addict. как у наркомана. Maybe you can make a vow not to eat any wheat. You know, we're all addicted to wheat. Did you know that? Или вы можете взять обет, что не будете есть никакого зерна. Ну, вот знаете, мы все тоже находимся в зависимости от зерна. Не замечали? Or no paneer during kartik, because paneer is your favorite food. Или никакого панира во время картики, потому что панир ваша любимая пища. Of course, if you make a sacrifice, you don't want to spend the whole month thinking about the thing that you gave up rather than thinking about Krishna. So you have to be careful. Поэтому, если вы приносите какую-то жертву, то нужно, чтобы это не было таким образом, то что теперь вы весь месяц будете думать о вот этом жертвоприношении и не будете думать о Кришне, потому что постоянно сосредоточены на то, что вы пожертвовали. Yeah, sometimes that happens. So then that's counterproductive. Это непродуктивно, но иногда такое происходит. I gave up sweets, and instead of thinking of Krishna, I'm thinking of sweets. So better eat sweets and think of Krishna than don't eat sweets and not think of Krishna, right? Отказался от сладостей, но теперь постоянно думаю о сладостях вместо того, чтобы думать о Кришне. Может быть, все-таки было бы лучше думать о Кришне и не думать о сладостях? So another thing you can do is choose some obstacle, some anartha, some character flaw that you want to correct and work on that during this month. Еще одну вещь, которую вы можете сделать, это заметить, выбрать одно из препятствий, анарт или недостатков в характере и трудиться, работать над этим в течение этого месяца. This month I won't criticize anybody. В этом месяце я не буду никого критиковать. No, you can try to do that. Yeah. Да, можете попытаться, можете попробовать. This month I will try not to blank. В этом месяце я попытаюсь не моргать. Become angry. Не гневаться. Anything. Be unkind, unfair. Быть недружелюбным, немилостивым. Like that. Таким образом. This month I will read one verse of Bhagavad-Gita every day. На этом месяце я буду читать один стих Бхагавад-гиты ежедневно. There's a verse that says, if during Kartik you read one verse of Bhagavad-Gita every day, you get the benefit of reading all the Puranas. Есть один стих, который гласит,
То, что если вы в течение картики будете читать один стих Бхагавад-гиты ежедневно, то вы получите благо от того, что вы прочитали все Пураны. All Серьезно, да? all bona fide residents of Kali Yuga will like that one because we're all lazy. Все авторитетные резиденты жителей Кали-юги, им всем это понравится, потому что мы все по природе ленивые. And how long does it take to chant, read one verse of Bhagavad-Gita? 30 seconds or something? It's not a big investment. Сколько потребуется, чтобы прочитать один стих Бхагавад-гиты? 30 секунд или что-то типа такого. Не такая уж большая инвестиция. Of course, you could make any vow to read a chapter every day, just the verses, or read one purport, or like that. Конечно, эти обеты могут быть по-разному. Там прочитать главу за день или там несколько стихов. Ну, таким образом. Или комментарий. You have about a week to think what it is you would like to give up, what it is you'd like to do, what obstacle you'd like to deal with, overcome, stop doing. Итак, у вас примерно есть неделя для того, чтобы поразмыслить. Возможно, вы хотите от чего-то отказаться или, наоборот, что-то сделать или преодолеть какое-то препятствие. Yeah. And then we want to sing the Damodar song every day, even if you're not in the temple, you sing it at home. И мы бы, конечно, хотели воспевать баджан Дамадараштаки ежедневно, даже если вы не в храме. And there's another shloka that says they have these sacrifices, horse sacrifices that kings would perform. And just offering a candle is like offering 100 sacrifices, the benefit of 100 sacrifices. We're not interested in those benefits, but the purification of that activity is very powerful. Есть еще один стих, который гласит то, что, вы знаете, вот эти жертвоприношения коня, которые проводили цари, то, что вот просто это будет как будто сотни этих жертвоприношений. Не то, что мы в них заинтересованы, но вот это огромное очищение, которое это все приносит. Yes. So the idea is that main idea of what we've been talking about is that during Kartik, your sadhana should be better than usual. Но главная идея, о чем мы говорим, это то, что во время картики ваша садхана должна быть лучше, чем обычно. And so we always say that, Chaturmasya, Kartik is a month to do some tapasya, some austerity. Ну, знаете, мы всегда говорим, то, что Чатурмасья, Картика – это вот то время, когда можно совершить аскезы. So Prabhupada defines the word austerity in his books as accepting some bodily discomfort for the sake of spiritual advancement. И Прабхупада дает определение аскезам в своих книгах как принятие определенного телесного дискомфорта ради духовного продвижения. And we can add the mind and emotions because they're part of the body to that, mental discomfort, emotional discomfort. But it's good for my spiritual life, so I should do it. Но мы также можем добавить туда и ум, и эмоции, потому что они также являются частью тела. Да, не просто, но это часть всего. Это поможет нам духовно продвинуться. So we were talking about doing austerities such that you won't go crazy by giving up something. И также мы сейчас говорили о том, чтобы исполнять какие-то аскезы, которые не заставят вас там сойти с ума, потому что вам настолько это трудно. And then there's another possible pitfall. If you're doing austerities, you might start thinking, I'm austere. Есть еще одна яма, в которую можно провалиться, то что если вы исполняете какие-то аскезы, вы можете начать думать, я аскетичный. I'm the king or queen of tapasya. Я царь или императрица тапасии. And so then the tapasya causes you to become proud. So it backfires. Таким образом, из-за тапасии вы начинаете гордиться, то есть so that's unfortunate. So when we do austerity, we just have to be careful not to become proud of our austerities. Это нежелательно. Поэтому, когда мы исполняем какие-либо аскезы, мы должны быть
осторожно, чтобы не возгордиться этими аскезами. Yeah. And of course, our philosophy is you don't capture Krishna by some mechanical process, by just doing some austerity, then I will get love of Krishna. It doesn't work that way. И, конечно же, наша философия такова, то, что мы не поймаем Кришну за счет каких-то механических действий, каких-то аскез. Так не работает. So ultimately, we capture Krishna by our love, but the austerity, the sacrifice, if it's a exhibition of our love, then we can capture Krishna that way, but not by the austerity in and of itself. Мы ловим Кришну, мы можем поймать его своей любовью. И если эти аскезы, тапаси являются проявлением нашей любви, то это может поймать Кришну, а не то, что просто за счет аскезы мы сможем его заполучить. I want to tell you a story that I experienced that's similar to what we can experience during Kartik. Я бы хотел вам рассказать историю, которую я ощутил, и она достаточно похожа с тем, что можно ощутить во время картики. I was living in Vrindavan in the late 90s. В конце 90-х я жил во Вриндаване. At that time, there was a lot of classes on very high topics. И в те времена было очень много лекций на очень возвышенные темы, Intimate aspects of Leela. очень личностные аспекты лилы. And I was thinking, why all these high topics? This is not really our standard. Я думал, почему такие всякие высокие темы? Это не наш стандарт. And I think it was more that I lacked the attraction for them than was actually something wrong with devotees talking about these things. Я думаю, это больше был факт того, что у меня не было особого влечения к тем темам, нежели чем что-то было неправильно с тем преданным, который говорил о них. So one day I did Govardhan Parikrama, walking around Govardhan and just chanting the whole time. В один из дней я совершил Гавардхан Парикраму, обойдя вокруг Гавардхана и воспевая все время. And after I did the Parikrama, like that evening, I became extremely attracted to hearing all those leelas and pastimes in Vrindavan and about Vrindavan that I was before saying, why do we need to talk about all this stuff? И после того, как я совершил эту парикраму, тем вечером у меня появилось желание слушать вот эти возвышенные темы, все эти лилы Вриндавана, в то время как еще несколько дней до этого я говорил противоположное. Зачем нам вообще об этом слушать? So it shows us that the award of austerity is attraction to Krishna, to seeing him, to chanting about him, to hearing about him. И таким образом, то есть это демонстрирует нам то, что вот этот приз достояния за аскезу проявляет в нас привязанность к Кришне. So due to the immigration laws, we're not going to be able to be in India for Kartik. Из-за иммиграционных законов мы не сможем находиться в картику в Индии. You might get there the last few days. That's the best you can do. Или можете успеть приехать туда на последние несколько дней, в лучшем случае. But by doing Kartik wherever we are, I think we can have that same experience I had, like a kind of like a breakthrough. And Krishna consciousness it just like opens up to us on a different level. Но следуя картике в тех местах, где бы мы ни находились, мы все равно можем получить такой же подобный опыт, который был у меня. Такой духовный прорыв, когда сознание Кришны приоткрывается для нас на совсем другом уровне. Yeah, you know, one way of looking at it is like, let's say you're overweight and you're going to like an exercise camp for a month, and you say, "Oh, this is a great opportunity to get in shape. I'll be there for a month," and you're looking forward to like making some breakthrough in your health. Ну, еще одна точка зрения, с которой можно это все посмотреть, как, например, если у вас есть лишний вес, и вот вы с этим лишним весом отправляетесь в какой-то спортивный лагерь, где в течение месяца будете заниматься своим здоровьем и уменьшением этого веса, и то есть вы стремитесь к тому, что у вас будет какой-то прорыв здоровья, улучшение. So Maxim, he's going to go, let's say Maxim goes to a training camp and he thinks,
in a month, I'll look like Arnold Schwarzenegger. I've got 1 month to really, build my body. Ну и давайте вот скажем то, что Максим сейчас должен будет отправиться в тренировочный лагерь, и через месяц я буду выглядеть как Арнольд Шварценеггер с таким мощным телом. Yeah, but on my own, I probably, wouldn't be able to work out that much, but I'm going to go to this camp and we're going to make a huge breakthrough. So Kartik's a little bit like that. It's like, this is the time we can make some breakthroughs. И то есть в одиночку я бы столько бы упражнений не делал, но там, то есть подходящая атмосфера, и это, то есть, поможет для того, чтобы сделать прорыв. И таким образом картика, она такая же. So my main point is enter Kartik with some plan to make some kind of breakthrough in your devotional service. То есть, что я хочу сказать, то что войдите в картику с определенным планом, чтобы вы могли потом сделать прорыв в своем преданном служении. To add something that you don't normally do, to take away something that's not good for you. Добавить что-то, чем вы ранее не занимались, или убрать что-то, что не так хорошо для вас. And again, at least for sure, offering a candle or a lamp and chanting Madarashtakam every day. И также, по крайней мере, нужно предлагать лампадку или свечу и воспевать Мадарашtakam каждый день. If you live near a temple, you could go to Mangalarti every day if you're not going already. Если вы живете рядом с храмом, то можете ходить на Мангаларати ежедневно, если вы еще не ходите. You can't go to Mangalarti, you could go every evening, just do something. И на Мангаларати или вечером ходить, что-то делайте. So one of the things you see in devotional services, Krishna is always like making deals with his devotees. Okay, here, this month we have a deal for you, you're going to get a special push. We need that. И что мы часто можем заметить в преданном служении, то что Кришна, так сказать, делает вот такие договорчики с преданными, то что вот так договор, то что в этот месяц ты вот будешь заниматься тем, и вот получишь такое духовное благо. So you go to Vrindavan, normally everything you do in Vrindavan is 1,000 times more potent, then you multiply that by 1,000,000 during Kartik, and so your rounds are like 1,000,000,000 times more powerful, your service. You get 1,000,000 times more benefit. What a deal. И вот просто представьте, какая акция. Вы отправляетесь во Вриндаван, и там, что бы вы ни исполняли духовное, оно увеличивается в 1000 раз. А тут еще к тому же месяц картика, который все делает в миллионократно. Это какое же благо, вот какая акция. Hey, Prabhu, they're having a deal. They're selling brand new cars for 1/4 of the price. You should go get a brand new car. Oh, I'll go tomorrow. You go tomorrow, they're all sold, So Прабhu, здесь something like такая that. акция, они продают машины по 25% цены всего лишь. Ну, я завтра схожу. Нет, если вы завтра пойдете, уже все будет раскуплено. So, when Krishna is offering you some opportunity to make advancement very easily, to definitely take advantage of it. Поэтому, когда Кришна предлагает вам возможность, которая поможет вам сделать духовное продвижение намного легче, воспользуйтесь ей. Yeah, because there's so much in Krishna consciousness that we are not getting at the present moment, but it's waiting for us. So Kartik is an opportunity to maybe experience and realize something we haven't yet experienced and realized. Поэтому есть столько всего, чтобы могли бы получить от сознания Кришны, но мы этого не получаем. И картика – это одна из тех возможностей, которую мы можем и должны воспользоваться и ощутить и получить эти реализации. So what do you think? Little austerity is okay? Небольшая аскеза возможна? Krishna really appreciates it if you're attached to something and you give it up, something that maybe you're attached to, but it's not really helping you. Like, you're watching movies or whatever it is you're doing, you're listening to music. You go, okay, Kartik, no movies, no music, no this, no that. Yeah. Krishna will appreciate that. Кришна ценит, когда вы оставляете нечто, то, к чему вы привязаны. Ну, там, скажем, вы смотрите фильм или там слушаете музыку, а вот берете и оставляете это ради него. Кришна это ценит. Yeah, then maybe you can think, okay, that half hour that I waste time every day
scrolling through whatever I scroll through. I could just chant extra rounds. И же вы можете, вот, например, те полчаса, которые я трачу ежедневно, Yeah. когда просматриваю, ну, что бы вы там ни просматривали, я посвящу тому, чтобы буду читать дополнительные круги. You know, in the fifth canto, there's a planet called TikTok, and it says that people who are attached to TikTok go to TikTok Loka. Did you know that? Знаете то, что в пятой песне говорится, то, что существует планета, которая называется ТикТок, и люди, которые привязаны к ТикТоку, после они отправляются на ТикТок-локу. Yeah. There's another one for Facebook. Есть Mark еще одна на Zuckerberg's Facebook. he's the ruler of that planet. И Марк Закенберг, он является главенствующим божеством этой планеты. Yeah. So I thought for the rest of the class, or up until we have questions, we could talk a little bit about the significance of the Damodar Lila. Я также подумал, что вот до конца лекции, до вопросов, мы поговорим о значимости Дамодар-лилы. This Lila, I mean, it teaches many things. One of the things that is most clear is how you can't capture Krishna with your own austerity. Эта лила обучает нас многим вещам, но одна из этих вещей – это то, что мы не можем поймать Кришну просто аскезой. You can't say, Krishna, okay, I'm going to chant 50 rounds a day, so you have to give me this result. Bhakti doesn't work that way. Вы не можете так сказать, что Кришна, я буду повторять 50 кругов каждый день, поэтому ты мне должен дать вот такой-то результат. Нет, бхакти таким образом не работает. Just like you can't tell your Guru Maharaj, I've been chanting 25 rounds a day for the last 3 weeks, so you have to give me Brahman initiation next week. You can't do that. You have to earn it. Так же, как вы не можете взять и сказать своему Гуру Махараджу, что Гуру Махарадж, я на протяжении нескольких недель воспевал 25 кругов ежедневно, поэтому вы мне должны дать теперь вторую инициацию. Ну, нет, куда, так не работает. Why are you not giving me Brahman initiation? I deserve it. You should give it to me right now, this week. Почему не даете мне брахманическую? Я заслужил, вы должны мне дать прямо сейчас, на этой неделе. Now you think I'm being funny, but these are true stories. Вы думаете, я тут прикалываюсь? Но нет, это реальные истории. So as we know from Bhagavatam, Krishna is controlled by love. Как вы знаете, из Бхагаватам Кришной можно управлять любовью. So this whole story shows how Krishna is controlled by love. И эта история демонстрирует, как Кришной можно реально управлять любовью. So in the beginning, Krishna was playing with Mother Yasoda in the sense that it didn't matter how much rope she had, it couldn't tie him up somehow or other mystically. It just didn't work. Поначалу Кришна игрался с матерью Яшодой, и эта игра состояла в том, что сколько бы веревки у нее не было, она не была способна связать его. Yeah, so if you know the story, what happened was every attempt failed, and she had, I think she had something like 2 miles, eventually had like 2 miles worth of rope, just some outrageously long amounts of rope, and it didn't work. Если вы знаете историю, то она использовала примерно 3 километра веревок, ну, то есть какое-то абсурдно большое количество веревки, и все равно не хватило. And she was like trying the whole day to tie him up, like the whole day this was going on. И в течение всего дня она пыталась связать его. Весь день все это происходило. So if Krishna doesn't allow you to tie him up, says you can have all the ropes in the world, it's not going to be enough. И если Кришна не позволяет вам связать его, то вы можете использовать все веревки мира, и все равно не хватит. I don't know if you know this, but she finally tied him up with a hair tie. She pulled a hair tie out of her hair, and that's how she tied him up, somehow.
Не знаю, если вы это знаете, но в конце концов, последней частью, ну, то есть веревкой, которая нас в конце концов смогла связать его, она вытащила ее из своих волос. It's kind of like, one sense you could make an analogy of, all those ropes are like doing big service and the hair tie is like doing little service. But the big service, it wasn't enough to please Krishna. Wasn't ready to be bound by that big service, but bound by little hair tie. И вы можете, в принципе, это сделать как аналог другого примера, то, что как будто вот эти все большие веревки, это вот большие-большие, огромные служения, которые мы исполняем, но они не были способны связать Кришну. И в конце концов именно связало то, вот это маленькое служение, особенно, которое она вытащила из волос. Вот это, то есть веревка, которая она связывала волосы. That's why in the Madarashtakam it says Damodar was bound, although it looks like he was bound by ropes. He was bound by the affection, the ropes of affection. Поэтому в Дамадараштаке как раз и говорится то, что кажется, то, что Дамодару связали веревки, но на самом деле он был связан любовью. And I think this is important because the whole point of Krishna consciousness is to develop love for Krishna. Я думаю, это достаточно важно, потому что вся суть сознания Кришны – это развить любовь к Кришне. The whole problem is that we love everything but Krishna. Вся проблема в том, что мы любим все, кроме Кришны. I was just thinking yesterday. Я вчера размышлял. We got some little tablets, digestive tablets. So we have an Indian store. So I take them after I eat, but after like 5 hours, I'm really hungry. У меня есть определенные таблетки, которые купили в Индии для того, чтобы они помогали пищеварению. И, то есть, когда я их съедаю, через часов 5 я становлюсь очень голодным. So my house is up about a minute away, 45 seconds away. So I stay in my office and I work as much as I can till I'm really, really hungry. And then I go up for lunch. И то есть расстояние от моего офиса до дома примерно там 45 секунд, минута ходьбы. И то есть я остаюсь в офисе насколько могу долго, чтобы пока я вот полностью очень голодный не становлюсь. And at a certain point when you're really hungry, all you can think about is eating. И вот знаете, в определенный момент, когда вы очень голодный, все, о чем вы можете подумать, это только еда. So that's been amplified by these digestive tablets. И это приумножается за счет этих таблеток для пищеварения. So I was thinking, the last few days, I was thinking, I really am attached to eating, like more than I realized, more than I ever thought of, like really attached to eating. И вот последние несколько дней я размышлял, что я настолько на самом деле привязан к еде, больше, чем я когда-либо ранее осознавал. Because when I become really hungry, I just have to eat. Потому что когда я становлюсь по-настоящему голодным, мне реально нужно поесть. Have you ever been like that? So hungry, you wouldn't even cook, you just eat something, whatever, some rotten food in the fridge. You just have to eat. Было когда-нибудь что-нибудь подобное, то, что вы настолько голодны, то, что даже не можете себе что-то приготовить, просто находите что-то полусвежее в холодильнике. So much love for the body, it's amazing. Столько у нас любви к телу, удивительно. Yeah, so now by meditating on this lila, we get some understanding of this other kind of love. Итак, помедитируя на эту лилу, мы получаем определенное понимание, то, что есть и другой тип любви. And it's said that Mother Yasoda's love was almost on the level of Radharani's love. И говорится то, что любовь матери Ишоды была почти на уровне любви Шримати Радхарани. So, this story, at least for me, it's really an opportunity just to meditate more deeply on what love of Krishna means in this, because there's so many interactions that are going on between Krishna and Yasoda, and they're all exchanges of very deep love.
И эта история, по крайней мере, для меня помогает поразмыслить о том, насколько глубока любовь к Кришне, что же это на самом деле, потому что здесь есть столько интересных моментов общения между Кришной и Ешодой. Что же это на самом деле? And the whole goal is to love Krishna. And here, this month, this Leela is in front of us to inspire us and help us understand what love is. И вся цель сознания Кришны – это полюбить Кришну. И вот здесь месяц Дамодары, Дамодараштаки, эта лила, она здесь для того, чтобы помочь нам понять, что же такое любовь. Krishna was frustrating Mother Yashoda because he wanted to bring out more love from her heart. Кришна делал это все для того, чтобы в сердце Ешоды проявилось еще больше любви. And when he sees her love, it gives him the greatest satisfaction. И когда он видит ее любовь, это дает ему величайшее удовлетворение. So like we in this world, we're actually in many ways more interested in things than in love. Как мы в этом мире, мы зачастую заинтересованы больше в вещах, нежели чем в любви. But Krishna is not like that. Но Кришна не такой. So if you study Krishna Lila, you start to understand how, for him, he's not attracted to anything material. So what's left for him to enjoy? It's just rasa, relationship. Поэтому, если вы будете рассматривать Кришна-лилу, то вы заметите, то, что его не привлекает ничего материальное. Поэтому что же осталось, кроме этого? Единственное, это раса. Расой он наслаждается. Well, you could think, oh, I'm going to satisfy Krishna with I'm going to sing nice, or I'm going to cook nicely, or whatever. But actually, we're understanding from this Leela that none of that's really matters unless it's facilitating love, because that's the only thing that Krishna wants. Вы можете подумать, что я вот удовлетворю Кришну своей пищей или пением, но из этой лилы вы можете понять, что ничего из этого на самом деле его так не удовлетворит, потому что все, что он поистине хочет, это любовь. Of course, activities can demonstrate love, but it's the love that he's attracted. That's the love that's what makes him happy. Конечно, действия, они могут продемонстрировать любовь, но именно любовь – это то, что его привлекает, это то, что приносит ему радость. And that's why there's a verse that says, when Krishna hears the Brahmins chanting Vedic mantras, it's not so satisfying, at least not as satisfying as when he hears his mother chastising him. Поэтому есть стих, который гласит, что когда Кришна слышит воспевание мантр брахманами, это не настолько удовлетворяет его, как когда его мама ругает его. Because those Vedic mantras are full of awe and reverence, and her chastisement is full of love. Потому что эти мантры, они переполнены трепетом, благоговением, а вот это ругание матери, оно наполнено любовью. So when we see the Leela, we can think, here's a demonstration of love to help teach me, to help show me what is love, so that I can try to emulate it in my life as best as I can. Поэтому, когда мы видим такую лилу, мы должны понимать, что это демонстрация любви, что такое любовь, и мы должны попытаться привнести эту любовь в свою жизнь и проявить ее. So it's described that, Krishna's playing around with Mother Yashoda, not letting her tie him up. But at one point, he didn't
she was making such an effort. He couldn't stand to see her suffer this way. So he just said, okay, now you can tie me up. То есть здесь Кришна, мы понимаем, он играется с мамой Ешодой, не позволяет ей связать его, но в какой-то момент, видя все ее усилия, насколько много усилий она прилагает, он уже просто позволяет, So все можно. it's like saying, okay, you're engaging in service, so much service. At some point, Krishna's just going to go, okay, you've got me, you're under my control. And then whatever you want, he fulfills. И то есть это подобно тому, как вы задействуете себя в служении, столько много служения, настолько погружены, и просто в какой-то момент Кришна говорит, ну все, ты поймал меня, я под тобой. So as he fulfilled Mother Yasoda's desire, which was to tie him, in the month of Kartik, he's quite inclined to fulfill your desire. И подобно тому, как он выполнил желание матери Ешоды, которая хотела связать его также и в картику, он будет предрасположен к тому, чтобы исполнить ваше желание. If you've ever wanted to leave Russia, this is the month to pray for it. Поэтому, если вы когда-либо хотите покинуть Россию, то вот как раз в этот месяц нужно об этом молиться. This could be your big month. Это может стать вашим большим месяцем. Hare Krishna. But there's some interesting points in this Leela, some philosophical points also. We could just discuss briefly and then take questions. Есть также несколько интересных философских моментов в этой лиле, которые мы кратко можем обсудить, а затем перейдем к вопросам. Yeah. And sometimes we wonder, was Krishna faking crying? Or was he really crying? Was he faking being afraid? Or was he really afraid? Иногда мы можем задуматься, может быть, Кришна притворялся то, что он плакал, на самом деле не плакал, или притворялся то, что он боится, или по-настоящему боялся. So this is a little bit of an intimate understanding of how the Leelas of Krishna work, but I'll explain it. It's interesting. Это достаточно сокровенное понимание, как работают лилы Кришны, но я объясню это, потому что это интересно. Really, the question is, does Krishna, during this Leela, did he actually forget that he was God and just thought he was Jasoda's son and a young boy? Or did he remember that he was God and he was just acting for the pleasure of Jasoda? По сути, вопрос в том, то, что забыл ли Кришна во время этой лилы, то, что он является Богом, или же он просто это все помнил и играл это ради Ешоды. So, the way Krishna's pastimes work is that Yoga Maya arranges everything the way it needs to be arranged in order that there's the greatest exchange of love between Krishna and his devotees. Игры Кришны, они работают таким образом, то, что Йога-майя все устраивает таким образом, как это нужно устроить, чтобы между Кришной и его преданными был самый большой, наибольший обмен любви. So in this particular Leela, in order for it to work in the supreme way, Krishna needs to forget that he's God and just identify as Jashoda's little boy. И для этой лилы, чтобы она сработала наилучшим образом, Кришне нужно забыть о том, то, что он Бог, и отождествлять себя просто с мальчиком Яшоды. So Krishna becomes covered by Yoga Maya so that he doesn't remember or know that he's the Supreme Lord, but that he just thinks he's the son of Jasoda. Итак, Кришна, он покрывается йога-майей для того, чтобы он не помнил о том, что он является Верховным Господом, а то, что он всего-навсего сын Ешоды. And then when it's needed, И for затем, him когда to это know нужно, that he's the Supreme Personality of Godhead, Yoga Maya will arrange that. So it goes in and out. для того, чтобы узнать ему то, что он является Верховной Личностью Бога, то йога-майя это устраивает. То есть это и входит, и выходит время от времени. So Mother Yasoda had a stick, and she was holding it up to Krishna, and Krishna was frightened, actually frightened.
Итак, у мамы Ешоды была палка в руке, и она ее взмахнула над Кришной, и Кришна, он был по-настоящему испуган. Mother Yasoda had no intention of using the stick, but he didn't know that. У мамы Ешоды не было намерения использовать эту палку, но он не знал об этом. The personality in Bhagavad-Gita says, Vedaham samatitani, I know everything, didn't know whether Yasoda was going to use the stick or not. So he was actually afraid. Та личность, которую Бхагавад-гита описывает как тот, кто знает абсолютно все, эта личность не знала, будет ли бить его мама Ешода или нет. And he was being punished. He was also not only fearful, but he was crying. И когда его наказывали, он не только боялся, но он также плакал. Plakata, plakata, how do you say? Плакать. Plaket. Плакать. Plaket. Plaket? To cry means плакать. Yeah, sorry. So that was real for him. Это было реально для него. And when Krishna saw that stick, he said, Mother Yasoda never pulled a stick on Krishna. So he was in shock, actually. И когда Кришна увидел эту палку, потому что никогда ранее мама Ешода палка ему не грозила, он был в состоянии шока. Interesting, right? Интересно, не правда ли? Yeah. Another interesting aspect of the Leela, Еще один интересный аспект лилы, which could help us understand a little something about the spiritual world, который поможет нам понять нечто небольшое о духовном мире, is the story of the milk boiling over. как история того, как молоко перекипело. You could hear in the kitchen. Можно услышать на кухне. You know that sound? Знаете этот звук, да? You're making sweet rice and you're not paying attention. You Готовите go сладкий talk to рис и somebody невнимательно. and do something else. You come back. Посмотрели, поговорили с Or кем-то, boiling. возвращаетесь, а все уже Or boiling milk. перекипело. You know, if you've ever boiled milk, you know that sound. Если You're вы not когда-либо paying attention. кипятили молоко, то вы этот звук знаете. So how did the milk boil over? What was going on there? Как же это молоко перекипело? Что ж произошло? It was the milk itself that boiled itself over. The milk is a living entity. Это And it boiled itself. само молоко перекипело само себя, то есть молоко как живое существо. Because the milk wanted to serve Krishna with its milk, and the milk thought, well, she's feeding Mother Yasoda her breast milk. I'm not going to be able to. Потому что молоко, оно хотело послужить Кришне и покормить его, а так как мама Ешода кормила Кришну своим собственным молоком, то тогда, получается, у меня не будет возможности покормить Кришну, и вот оно хотело перекипеть, перебраться. The milk is saying, stop breastfeeding Krishna. I want my milk to feed him. То есть таким образом молоко говорило: хватит кормить Кришну грудным молоком, я хочу, чтобы я послужила Кришне. Have you ever wanted to serve somebody really badly? Когда-либо хотели кому-то послужить, вот очень сильно, с желанием? Take that feeling and multiply it by 1,000,000, and that might be a fraction of the desire that milk had to serve Krishna. Так вот, возьмите то чувство, то ощущение и умножите это на 1,000,000 раз, и это будет частичка того желания, которое молоко испытывало, чтобы послужить Кришне. So the milk is thinking, I'm losing my chances here. I have to do something. И, то есть молоко думает, мои шансы уменьшаются, я должен что-то сделать, предпринять. Mm-hmm. One little side point of interest. Небольшой момент с другой темы. If you pay attention to the Damodar Leela, you'll see Krishna does not have a flute. Если вы будете внимательно следить за Дамодар Лилой, то вы заметите то, что у Кришны нету флейты. There's no mention of a flute. Про флейту ничего не говорится. Where is this flute? What happened to it?
А где его флейта? Что с ней произошло? Well, despite all the bogus paintings you'll see in India, Krishna did not have his flute growing up until after this Leela. He didn't have a flute. Несмотря на все неправильные изображения, которые вы можете увидеть в Индии, на самом деле до этой лилы у Кришны не было флейты. Well, he had a flute, but it wasn't manifested in these Leelas. Она была, но она не была проявлена в этих лилах. It came later. Проявилась позже. After they left Gokula, they moved to Vrindavan, and then that's when he started playing this flute. Когда они покинули Гокул и отправились во Вриндаван, в тот момент он начал играть на флейте. So where was the flute? Где была флейта? It was in an unmanifested state. Была в непроявленном состоянии. And Krishna wears a garland called Bhajayanti. And that garland was also not yet manifest. Кришна также, он надевает гирлянду, которая называется Виджаянти, и она также не была проявлена. So that manifested later also. Проявилась также позже. You could say, well, what does Krishna play when he's a kid? He plays his toe. He sucks on his toe. That's what he plays. И вы можете спросить, на чем же тогда Кришна играет, будучи ребенком? Ну, ответ в том, что он играет на пальце своей ноги. Он просто сосет свой палец. He doesn't play a flute as a baby. He plays a toe. Он не играет на флейте, будучи ребенком, он играет на пальце ноги. Okay, we have some questions, so we'll... Так, у нас вопросы. Let's see what we have. So you want to start, if you can read the Russian first, All right. and then translate it. It's easier for me. Харе Кришна, мои поклоны, Гурудев, давайте каждый день петь вместе здесь до Мадараштаку хотя бы по 5 минут. Hare Krishna, my obeisances, Gurudev, let's every day sing the Madarashtakam together here, at least for 5 minutes. Say that again. Hare Krishna, my obeisances, Gurudev, let us sing the Madarashtakam prayers here together every day, at least for 5 minutes. Oh, every day for 5 minutes. Каждый день 5 минут. But I'll be at the temple singing. Но я буду в храме петь. Maybe today we can. Well, it's not Kartik yet. Ну еще же не картик. Kartik will be maybe next Friday we'll do it. Okay? Ну, может быть, на следующую пятницу сделаем это. Kartik here starts like 5 days. Maybe. I don't know. I'll think about it. Ну, через 5 дней. Ну, я подумаю. Not a bad idea. Let me think. Ну, неплохая идея. Я подумаю. Следующий вопрос. Дорогой Махатма Прабху, это, возможно, странный вопрос, но я должен спросить. Ответ, возможно, будет не совсем ясным некоторым, но я по-прежнему нов для этого. Когда мы предлагаем ежедневно лампаду или светильник, вы сказали, что мы должны прилагать это изображению. Мы предлагаем это непосредственно Кришне или Радхе. Вы сказали, что это месяц Радхи, если я правильно понял это. Спасибо. Dear Mahatma Prabhu, this might be a strange question, but I need to ask. The answer might be clear to some, but I'm still new to this. When we offer that daily lamp or candle, you said that we should offer it to a picture. Do we offer it directly to Krishna or to Radha? You said it's Radha's month, if I understood it right. Thank you. First you offer to Guru, to Prabhupada. Вначале предлагаете гуру, Прабхупаде. Then if you can have a picture of Mother Yasoda tying up Krishna, you can offer it to that picture. Затем, если у вас есть изображение мамы Яшоды, которая связывает Кришну, можете предложить этому изображению. Or if you can get a deity, sometimes there are deities of that are available. You can offer to the deity. Или же можете предложить божествам. Есть иногда божества Яшоды с Кришной, можно им предложить. Yeah. No. If you have no such picture, then you can get a picture of Radha and Krishna. But better, you can get the picture. You can get it online. Если нет такого изображения, можно и предложить Радхе Кришне. Но это изображение легко раздобыть, онлайн найти просто. Yeah, I mean, yeah.
or whoever you offer to in your mind, Или кому бы в уме вы это не offer, предложили. you can offer to this lila, Можно приложить это лиле. but it's the same Krishna. Whoever, whatever form you offer to, it's the same Krishna. Кому бы вы ни предложили, это все тот же Кришна. Next, I think it's more of a Some comment. temples they have dioramas of Radha Damodar, big ones, and then you offer your candle there. В некоторых храмах есть такие диорамы большие, и там можно предложить также. Okay, next question. Should I read just a comment, which is not a question? The next one from Alisa, it's a comment. Yeah, seems like. Yeah, you can summarize it. Год назад всей общиной на воскресной программе молились, чтобы у нас в храме появился, и в этом месяце он появился онлайн в Zoom, но все программы в течение дня проходят, и ощущение, что это реально храм. Last year with the community we were praying on Sunday programs that it would appear in our temple, and he appeared online on Zoom, but all the programs are happening during the day, and the feeling is as if it's really in the temple. Can you explain that? I didn't understand it. I also didn't understand it. I can't really catch it. So, Alicia, you have to explain it to us. Олеся, вам нужно будет это объяснить. Next question. Прошу прощения за еще один вопрос. Что бы вы сказали, будет лучшим лечением, чтобы предотвратить гордость, о которой вы говорили? Я знаю, что есть различные способы, но что вы нашли самым эффективным методом, который всегда помогает нам напомнить то, что мы должны отдавать всю славу Кришне и жить в благодарности, нежели чем как гордый слуга? From P. Bertilson. Sorry for another question. What would you say is the best cure to prevent the pride you mentioned? I know there are different ways, but what have you found to be the most effective tool to use to always remembering to give all the glory to Krishna and live as a grateful rather than a proud servant? Yeah, I think you just answered the question. Я думаю, вы и так ответили на вопрос. Well, the answer is give all the glory to Krishna. Ответ – давать всю славу Кришне. And be grateful. И будьте благодарны. So I guess you're asking how to do that. И, по сути, у вас вопрос, как это сделать? Yeah, you know, the only way to do that is we have to give up the need. We have to give up the need to be honored. По сути, Otherwise, you мы can't должны do that. отказаться от той нужды, чтобы нас прославляли. В противном случае через это не пройти. So I would ask everyone who wants to be honored, why? Why do you need it? Я бы спрашивал всех тех, кто нуждается в почтении, почему, зачем вам это нужно? What's wrong with you that you need Что all не так this с вами? honor? Зачем вам это почтение? Our whole philosophy is to be humble. Наша вся философия в том, чтобы быть смиренными. After hearing that 1,000 times, you still want to be honored. What's wrong? И Why? слышав это 1000 раз, вы по-прежнему хотите почтения. Почему? I think the best way, or one of the best ways, is to think that pride is one of the biggest obstacles that will get in the way between you and Krishna. Один из хороших способов поразмыслить таким образом, то что гордость является одним из самых больших препятствий, которое может стать между вами и Кришной. Just like when you have a relationship with another person. Как когда у вас есть отношения с другой личностью, Let's say like a husband or a wife. ну, с мужем, с женой, например. And they tell you something like, you know, when you say this to me, it is
damaging my heart. I feel like you're stabbing a knife in my heart. It's destroying me and destroying our relationship. You really have to stop doing this. И вот когда они вам говорят то, что вот то, что ты мне сейчас говоришь, это вот по сути как будто нож это входит в сердце, это вот поистине разрушает наши отношения, это нужно остановить. So, pride is like that with Krishna. It's to him, it's like, this is like the worst thing you could do for our relationship, is take credit for everything that I give you. И вот то же самое с гордостью по отношению к отношениям с Кришной, то, что гордость – это наихудшее, что вы можете сделать, потому что вы берете заслугу на себя за счет того, то, что я все это тебе даровал. Okay, let's look at it at a different way. Посмотрим с другой точки зрения. Humility is a synonym for prema. Think of that. Think of it like that. Смирение – это синоним Humility. премы. Подумайте об этом. And pride is a synonym for hatred of Krishna. А гордость – это синоним ненависти к Кришне. Both that we hate Krishna when we exhibiting pride is a symptom of hating Krishna, and Krishna hates pride. Both things. То есть проявление гордости – это симптом, который показывает ненависть к Кришне, а Кришна сам он ненавидит So гордость. knowing this very clearly is really a wake-up call for И humility. понимая это ясным образом, это на самом деле такой пробуждающий звонок, чтобы мы развивали смирение. You know, sometimes amongst ourselves we don't act properly. Иногда между собой мы не действуем правильно. You're wrong. I'm right. Ты не прав, я прав. You're messing everything up. Ты все разрушаешь. I don't want to see you. Не хочу тебя видеть. Yeah. So, okay. It may be true. Maybe you are messing everything up. Может быть, да, правда разрушает. But by treating a devotee that way, you've just messed up. Но обращаясь к преданным таким образом, вы поступили неправильно. Probably in a bigger way than they messed up. И, скорее всего, даже больше неправильно, чем нежели их действия. Does Krishna, you know, Krishna wants me to get the job done, but does he want me to treat other devotees like I'm God? No, definitely not. Кришна, конечно, хочет, чтобы я исполнил свои обязанности, но он не хочет, наверное, чтобы мы обращались с другими преданными, как будто я являюсь Богом. So we need to practice humility in all our actions. Поэтому мы должны практиковать смирение во всей нашей деятельности. Because that's what pleases Krishna and that's what gets us closer to Krishna. Потому что это то, что удовлетворяет Кришну и приводит нас ближе к Нему. Now, if we're really devotees, really Krishna bhaktas, then all we need to hear is Krishna is not pleased by this activity or this attitude, and that's all we need to hear, and then we'll stop doing it because we want to please Krishna. Если мы по-настоящему преданные Кришна Бхакты, все, что нам нужно, это услышать следующую фразу, то, что Кришне не нравится вот эта деятельность. И только мы это слышим, мы сразу от этой деятельности отказываемся. Это должно быть достаточно для нас. At least in theory, that's all we should need to hear. По крайней мере, в теории это то, что мы должны услышать, чтобы их было достаточно для исполнения. But just try to remember that pride is pretty disgusting to Krishna, and it's a major boulder between us and Krishna. It's just blocking the relationship. Просто попытайтесь помнить то, что гордость, она достаточно отвратительна для Кришны, и это такой огромный валун, который будет на пути между вами и им. Next question. Следующий вопрос от Сатья Рупы Давидаси. Гурудев, я слышала на лекции Бхагаватам то, что Кришна согласился быть связанным, потому что Радхарани дала маме Яшоде свою завязку для волос, чтобы она связала Кришну. Может быть, это другая версия истории. Question from Satyarupa Davidasi. Gurudev, I heard in a Bhagavatam class that Krishna agreed to be tied because Radharani gave Mother Yashoda her hair tie to tie Krishna.
Could that be another version of the story? Another millennium, maybe it happened that way. Возможно, в другой миллениум так и произошло. You know, sometimes I give a class on, you know, people in different countries, different temples will ask me to give a class on the same Иногда люди- topic I've given before, but I give it a little differently, just for variety. Иногда я даю лекции там, ну, для различных стран, храмов, и иногда просят дать ту же самую лекцию, но я каждый раз попытаюсь ее дать немножко по-разному. So sometimes in Leela, Krishna feels like, well, let's do it a little differently this time. И тогда также в Лиле Кришна иногда думает, давайте-ка в этот раз чуть-чуть по-другому сделаем. So that's possible, a little Это variety. возможно. Немного разнообразия. The other possibilities, my memory is unclear, or the person who explained the story the other way got it mixed up. I mean, that's also possible. Ну, с другой стороны, возможно то, что другая возможность, это то, что моя память недостаточно ясная, или тот человек, который объяснял историю с другой точки зрения, может быть, он что-то перепутал. What 2 miles of ropes could not do, one hair tie did. That's quite a message. Но вот так послание, то, что 3 километра веревки не смогло сделать, вот эта маленькая веревочка для волос сделала. Right. Like Prabhupada said, what my sannyasi godbrothers could not do in London, my young Grihasta couples did. So it's something like, 2 miles of ropes didn't do much in London, and one hair tie created what do they say? Startled. Hare Krishna startles London. We startled London with a hair tie. Поэтому, как Прабхупада говорил, то, что мои братья в Боге, саньяси, не смогли сделать здесь, в Лондоне, а вот семейные пары грехастские, они смогли. То есть подобно тому, то, что 3 километра веревки что не смогло, а в итоге маленькая веревочка для волос, она это исполнила. И вот потом, как писали в газетах, то, что Харе Кришна ошеломила Лондон. Next question. Харе Кришна, большое спасибо, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, откуда же к нам приходит любовь к Кришне? Hare Krishna, thank you so much, Guru Maharaj. Please tell us, from where does the love for Krishna come from Vitaly Pasdev? It comes from 2 places. Приходит в 2 местах. Well, actually one, but I'll say В 2. одном. Но я скажу 2. It's already there, Она уже там. but by contact with the spiritual energy, it becomes activated, purified. Но в контакте с духовной энергией она активируется, очищается. So then more specifically, we could say it comes from sadhana and service. Ну, более конкретно говоря, это приходит от садханы и служения. But it's not essentially coming from outside of you, because that's the nature of you as a jiva. That's your nature. Love is your nature. Но это, по сути, не то, что это исходит извне, потому что это является вашей природой, живо, это внутри вас. So Lord Chaitanya can give you special features, added accessories on that love, but essentially it's within you. Ну, то есть Господь Чайтанья, Он, конечно, может добавить определенные функции, допы к этой любви, но, по сути, она внутри вас. Which is such a beautiful reality, because it's not a sectarian religion. Prema is the nature of pure consciousness. И это на самом деле настолько прекрасная реальность, что это не какая-то там религиозность, а это просто према, это реальность внутри. That's like the best news you'll ever hear. Это как лучшие новости, которые когда-либо вы услышите. We are, in our pure essence, pure love. Мы, по сути, нашей чистой сути, мы являемся этой чистой любовью. So that when we purify our consciousness, that's what we experience. Поэтому, когда мы очищаем наше сознание, то это то, что мы ощущаем. So we are all pure devotees, almost, on the Мы way. все чистые и преданные, почти, в пути.
getting nearer. Приближаемся ближе. But another way of putting it is we are already pure devotees. Но с другой стороны, это можно также поставить, то, что мы уже чистые преданные. We just need a few things to trigger that pure bhakti. Нам просто нужно несколько вещей, чтобы они как бы подтолкнули это чистое бхакти. That thought has always inspired me a lot. Эта мысль часто вдохновляла меня. You know that feeling where you feel like, oh, I'm really a devotee at heart. I don't know if I'll ever be pure. То But ощущение, at что heart- я не такой at уж heart- преданный в сердце. Я не знаю, если я когда-либо буду чистым, но в сердце At heart, we are pure devotees. мы являемся чистыми преданными. One time Prabhupada said, he said, Indians, you just scratch their heart a little bit, underneath, you'll find Krishna. It's just there under the surface. Как Прабхупада однажды сказал, то, что вот у индусов нужно просто немножко почесать поверхность сердца, и вы уже увидите то, что Кришна там. So we could say the same thing for Westerners, except we have to do more scratching. Он там на поверхности. И мы можем сказать подобную вещь о западных людях, просто там нужно чуть больше почесать. Right? And you keep scratching, Krishna's under there. Продолжайте чесать, Кришна вон там, под. So one thing is that if you're executing Krishna consciousness well, you're doing your service and sadhana well, then you don't have to worry. The love will manifest. Everything will come. Everything you need will come. Еще один момент. Если вы исполняете свое Харе Кришна, все правильно, садхана, служение, то вам ни о чем не нужно волноваться. Любовь придет. Она придет. And then someone may say, well, what if you need, don't you need to do this and that to get love? If you need it, Krishna will enable you to do or to get the right teacher or the right practice. Whatever you need, it will come. Ну, кто-то может сказать, ну, а не должны ли мы делать там то или все для того, чтобы получить эту чистую любовь? Ответ в том, что если это вам по-настоящему нужно будет, Кришна, он все это организует и даст вам возможность, учителей, все, что нужно для того, чтобы вы это исполнили и получили любовь. Okay. Next question. Question from Nadia. Вопрос от Нади. Как я могу предложить свою любовь, если у меня вообще ее нет? Могу ли я предложить только действия? How can I offer my love if I don't have any? I can offer only an action. You can offer an action with pure motive. Предлагаете действия с чистым мотивом. You can offer an action to please Krishna, to please Prabhupada. Предлагаете действия, чтобы удовлетворить Кришну, Прабхупаду. You know, this question was asked to Prabhupada, you know, like, what does love mean? And Prabhupada said, follow the vows you made at initiation. That's love. Однажды Прабхупаде задавали подобный вопрос, и когда у него спросили, что же значит любовь, Прабхупада ответил, исполняйте обеты, которые вы дали на инициации. Это любовь. So let's say a man and woman are living together and they kind of lost their affection for one another. But the manifestation of the love will be that they stay together, keep the family together, and work together. So it's maybe not a high level of love. So love can, you know, it can come in different packages. Как, например, мужчина, женщина, муж, жена живут вместе, и, например, они уже потеряли их чувства, но проявлением любви будет то, что они по-прежнему сохраняют семью, поддерживают отношения. Конечно, это не самое высокое проявление этой любви, но тем не менее. A symptom of Arjuna's love, before you could say he had full love, was that he did what Krishna wanted him to do. Симптом любви Арджуны к Кришне до того, как, в кавычках, как у него появилась полная любовь, это то, что он исполнял то, что Кришна хотел от него. So everywhere we're said, you know, do this with love, do this with devotion. So it doesn't necessarily always mean prema. It can mean do it with dedication, steadiness, faith, etc. That's how you'll manifest love in this state. Везде мы слышим то, что сделай это с любовью, сделай это с преданностью. Это не обязательно должно означать то, что мы должны это сделать именно с премой. Это означает то, что мы должны это сделать с чувством, с посвящением себя, отдать себя.
выполнить это серьезно. Okay, Maxim has a question. Вопрос от Максима. Иногда мы слышим в различных благах и от различных постов и аскез на Экадаши и на другие дни. И кто-то вот может подумать, как увидеть это и почувствовать на самом деле эти плоды. Например, 10 поколений предков, они освобождаются от всех грехов, но при этом же карма продолжает идти. Question from Maxim. Sometimes hearing about so many benefits of various fasts and austerities on Ekadashi and other days, one thinks how to feel really these fruits. For example, 10 generations of ancestors are liberated or all sins are burned, but karma continues to come. A lot of these are just to show the power of the austerity and to attract more materialistic-minded people to do it. And Много then из they'll get the этого, spiritual benefit. чтобы продемонстрировать могущество аскез и чтобы пришли в том числе материалистичные люди, но при этом они получили духовное благо. You know, like you chant Hare Krishna, you'll get love of Krishna, and as a byproduct, you'll become free from sins. So it's a byproduct, it's not the main thing. Например, вы будете повторять Харе Кришна, получите любовь к Кришне и также заодно избавитесь от греха. То есть это просто заодно идет. So that can encourage more materialistic people to chant. И этот побочный эффект, он может вдохновить больше материалистичных людей, чтобы не воспевали. It's not really so much for us. Но это не для нас. But it still shows, for us, we're more concerned, obviously, with the spiritual benefits that kартику offer. Мы же больше, нас заботят духовные блага, которые предлагает картика. So, you know, there's a lot of shlokas about you do Ekadashi and, you know, this will happen and that will happen. And it's not what motivates us to do Ekadashi. Это не то, что нас мотивирует Экадаши за счет того, что вы будете его следовать, и затем такое материальное благо получите, или это. We're motivated by the spiritual benefits. Нас мотивируют духовные блага. So we're going to have to save the questions for next week. Нам нужно будет сохранить вопрос на следующую неделю. It's Nadia, you can do that? Надя, можете это сделать? I'm using my phone, Maharaj. I will ask Vera to save the questions. Матаджи Вера, сохраните, пожалуйста, вопросы. Okay.